హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ దీక్షిత్ కాండ్రా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. హోప్ యూ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. మీకు thumbnail చూసి అర్థమైపోయి ఉంటుంది. మన దగ్గర ఉంది ట్రాంప్ స్కూటరబుల్. చాలా రోజుల నుంచి అనుకున్నాను నడుపుదామని. సాహో సినిమాలో చేసింగ్లో ఉంటుంది కదా ప్రభాస్ నడిపే బైక్, అది బ్లాక్ ఇది రెడ్, అంతే డిఫరెన్స్, సేమ్ టు సేమ్ బైక్. సో ఫైనల్లీ మన దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు ఒక చిన్న రైడ్ వేద్దాం. అంతలోపు మీరు చూడండి, ఇన్ 120 FPS షార్ట్స్. 3, 2, 1. Sulla, sulla, sulla. Sulla, 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 sulla. When I see you dancing, I'm like hola, 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 hola. You move fancy, make me wanna holla, 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 holla. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. So much on popping, pocket, swolla, 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 swolla. 120 FPS షార్ట్ చూసారు కదా, మీకు నచ్చే ఉంటుంది. ఇంటి నుంచి వచ్చే ముందు అనుకున్నా ఇవాళ క్రేజీ వీడియో తీద్దామని. లైక్ దేవుడు ఇంకో రకంగా క్రేజీ ఇచ్చిండు. ఆఫ్టర్ 120 FPS స్టార్ట్ చేద్దామంటే స్టార్ట్ అవ్వాలి, బ్యాటరీ డెడ్. సో ఏం చేసినామంటే జనరల్గా సెకండ్ గేర్లో పెట్టినాము, వెనకాల నుంచి సందీప్ వాడు పుల్ చేసిండు, క్లచ్ వదిలి స్టార్ట్ చేసినాము, వర్కౌట్ అవ్వాలి, టోటల్గా డెడ్ అయింది. ఇంతకుముందే సందీప్ బ్యాటరీ షాప్కి వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చిండు అతన్ని. చూద్దాం, హోప్ ఇట్ విల్ రెక్టిఫై. ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ పెట్టాలి బైక్కి, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. చూద్దాం. Don't stop, I'm on fire. 1, 2, 1, 2. I love you. No. 1, 2, 1, 2. Don't stop, I'm on fire. 1, 2, 1, 2. I love you. One, two, three, no. ఫైనలీ బైక్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. దాని హెడ్ లైట్స్ ఎంత గరం ఉన్నాయంటే మనం షర్ట్స్ ఐరన్ చేసుకోవచ్చు, అంత వేడిగా ఉంది. అందుకే బ్యాటరీ మొత్తం డ్రైన్ అయిపోయింది. ఒక 15 minutes స్టార్ట్లో పెట్టించితే కొంచెం బ్యాటరీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టోటల్గా 8%కి దిగిపోయింది. అంటే వోల్టీమీటర్లో 12 ఉండాలి, ఇది 8 ఉంది. సో కొంచెం సేపు అట్లా ఉంచితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ రివింగ్ది సౌండ్ ఒకసారి వినండి, క్రేజీ ఉంటుంది. క్రేజీ అంటే క్రేజీ సైలెన్సర్ సౌండ్. సో ఫైనల్లీ బైక్ వచ్చేసింది విత్ ఫుల్ ఛార్జింగ్. జస్ట్ లిజన్ ది సౌండ్. బాయ్. పవర్ మాత్రం క్రేజీ అంటే క్రేజీ ఉంది.
ఇది 111 bhp అంటే 111 హార్సెస్ ఒక బైక్లో ఉంది పవర్. జస్ట్ చూడండి పవర్ ఇట్లా 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 వెళ్ళిపోతుంది కొంచెం రేవ్ చేస్తే. ఇది బిహెచ్ఎల్ వ్యూ బాగుంటుంది. సందీప్ గారు ముందే ఉండు. యాక్చువల్గా ఇంట్రూడర్ బైక్ వచ్చేసి 13 bhp, ఇది 111 bhp. అండ్ దీని టార్క్ పవర్ అయితే క్రేజీ 73 టార్క్ పవర్. అసలు ఇది రోడ్ మీద రాకెట్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. మీ దగ్గర ఒక 10 lakhs ఉన్నాయనుకో, పోయి రోడ్ మీద నడిచే రాకెట్ కొనుక్కోవచ్చు. ఇది యాక్చువల్గా కరెక్ట్ రోడ్ కాదు రేస్ చేయడానికి. సౌండ్ అయితే విన్నారు కదా, క్రేజీ అంటే క్రేజీ సౌండ్. ఇప్పుడు ఎస్సీ ప్రాజెక్ట్ సైలెన్సర్ ఒక రేంజ్లో అంటే రేంజ్లో ఉంది. మీకు సౌండ్ వినిపిస్తుందో లేదో. యాక్చువల్గా దీని మైక్ అయినా హెల్మెట్ లోపల ఉంటుంది, అందుకే మీకు సరిగ్గా సౌండ్ వినిపించకపోవచ్చు. నాకు మాత్రం అసలు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. లైక్ మనకి ఏదైనా బాగా ఇష్టమైంది మన చేతిలో ఉంటే ఆ ఎక్సైట్మెంట్ లెవెల్ వేరే ఉంటుంది. సో సేమ్ సిచ్యువేషన్లో నేను ఉన్నా ఇప్పుడు. అరే ఫోన్ ఆపరేట్ చేయొద్దు రే, చలాన్ని నాకు పడితే నా బండి అది. ఇది క్విక్ షిఫ్టర్ బైక్. అంటే లైక్ మనం ఫాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు సడన్గా మన గేట్ డౌన్ చేయాలనుకో ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. మన బైక్స్ లాగా క్లచ్ పట్టుకొని చేసే అవసరం లేదు. లైక్ వితౌట్ క్లచ్ కూడా మనం క్విక్ షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఒక 100లో ఉన్న మనం గేట్ డౌన్ చేసుకొని స్టాప్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే హై పర్ఫార్మెన్స్ బైక్ కదా, దీనికి హారన్ అవసరం లేదు, రేసీసే సరిపోతుంది, వాళ్ళే ఆగుతారు. ఇది 0 to 100 జస్ట్ లైక్ దట్ ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది అంతే. ఈ రోడ్స్ అంత పర్ఫెక్ట్ కాదు, అందరూ వాకింగ్ చేస్తున్నారు కదా, సో డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, ఎక్కువ రేట్ చేయట్లేదు. లైక్ బైక్ ఇట్లా అరుస్తుంది, కమాన్ కమాన్ పుష్ మీ హార్డ్ అని. రోడ్స్ మాత్రం కెవ్వు ఉన్నాయి. చీకటి అయిపోయింది, బ్లాగ్ ఇక్కడికే క్లోజ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఉంటే విల్ గో ఫర్ ద ట్రిప్. హోప్ మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఇట్లాంటి క్రేజీ వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి. మరి ఇంత బ్యాటరీ డెడ్ లాంటి క్రేజీ కాదు, కానీ మంచి ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం నేను చూపిస్తాను. స్టే ట్యూన్ టు అవర్ ఛానల్. సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో.